Welcome back to this video session on practical components of the computer networks. In this video, we are going to discuss about how to perform subnetting process. So at the end of this video, the viewers can be able to create subnets with the IP version 4 addresses. So first of all, what does mean by subnetting and why we are to perform this subnetting? So subnetting consider any type of address, maybe either class A or class B or class C, because all these three are the unicasting address. So for our understanding purpose, I have taken here the class C address. Class C address, we are the first three octets, I mean octet number 1, octet number 2, and octet number 3 will be representing the network ID, and the final octet will be representing the host ID. So for this IP address 192.168.10.0, which is a class C address, for this IP address, how many number of hosts we will be having? Will be having 255 number of hosts. But unfortunately, we might not have that much amount of number of systems. So let us say assume in LAN number 1, I'm having 30 number of system names, but out of 255, I may connect only 30 number of system names. So remaining 225 number of IP address will be remaining as waste one. So this will not be an efficient manner of usage or using this IP address. So for this reason, we can perform the subnetting process. So what for we are using the subnetting processes? Subnetting processes performed to effectively allocate IP address among the various type of networks. Say for example, consider I'm getting only one IP address 192.168.10.0, and I have to connect some two number of networks. If I have two network, sometimes previous video LAN and the video link in the description IP version 4 configuration network number 1 to 10.1 network, network number 2 to 11.1 network. So which means separate networks. But one IP address if you know multiple LAN connect the subnetting process. So first thing is how many number of networks I need. I mean how many number of networks I need. So suppose for example, can I control two number of networks? How many number of networks? I repeat, I want two number of networks. If you have a network, in the first bit, in the last position, first bit, because the first bit, look at this one, how many number of subnets required? Number of subnets, I need only 2. So how many number of bits I need to take? So host sila bits network ID represent. So sila bits, I repeat, some bits will be representing subnet ID instead of representing host ID. Host number mention subnet ID mention எத்தனை bits நம்ம allocate பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள் number of required subnet is 2 அப்படின்னா அப்ப 2 to the power n is equal to n ன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா it will be greater than or equal to 2. n equal to 0 கொடுத்தோம் அப்படின்னா it will be just 1. But எனக்கு ரெண்டு subnets n is equal to 1, so I have to allocate only 1 bits to the represent the subnet ID. Suppose நான் ஒரு 4 number of subnets எனக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் 2 to the power 2 is 4 after first 2 bits will be representing the subnetting value. So அப்ப நம்ம என்ன இது நாம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்ப we have to include a CADR notation. What is the CADR notation? So /1 கொடுத்துட்டு இப்ப எத்தனை bits நமக்கு network ID represent பண்ணுது? First 8 bit, 8 plus 8 is 16, 16 plus 8 is 24. 24 scenario 4 networks and 2 bits will be allocated to the network ID. 3 into 8 is 24 plus 2, so 24 plus 2 is 26. 26 bits network ID represent. Can you understand? But in the 8th scenario, I need just only 2 number of subnets. 2 number of subnets means 2 to the power 1. Bit then what will be the CDR notation? Bar. After bits from the network area represent 8 plus 8, 16. 16 plus 8 is 24. 24 plus 1 is 25.
So which means 25 number of bits is going to represent the network ID. But actually speaking, 24 bits the class C network ID around. This first bit will be representing the subnet ID. Is it clear? So இப்போ ஒரு host இப்போ I'm having two subnets. Let it be subnet number 0. Let it be subnet number 0, and I'm having another subnet that is subnet number 1. What will be the IP address? The range in now also ரெண்டா பிரிக்க போறதுல எத்தனை number of hosts கனெக்ட் பண்ணலாம்? Look at this one. How many number of bits we are having? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So capital N is equal to 7. அப்ப எத்தனை number of hosts வரும்? So we can tell 2 to the power capital N is equal to 7 bits. So what is 2 to the power 7? So it's 128 number of bits. So which means 128 number of hosts I can able to connect. So here I can connect start from 0 to 127. So in the host subnet number 0, I can connect up to 0 to 127. And for subnet number 1, the host will be ranges from 128 to 255. But here we have to remember one thing, that is we cannot able to connect. If in the subnet total 128 number of hosts to connect பண்ணலாம்னு சொல்லிருந்தோம். இங்கே 128 number of hosts connect பண்ணலாம்னு சொல்லிருந்தோம். ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணிருக்கோம். பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா அட்ரஸையும் 0 ல இருந்து 127 வரைக்கும் ஃபுல்லாவே நம்ம வந்து ஹோஸ்ட் கொடுக்க முடியாது. The first and last address will not be provided, because for the first IP address, and the first address 0 will be mentioning the network address, and 127 is used for the broadcasting address. So அப்ப n minus 2 இப்போ 128 ல எத்தனை நாம கொடுக்கலாம்? We can able to give only 26, which means up to 1 ல இருந்து 126 மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும். இதோட first IP address, I mean 0ன்றத network ஐடியாவும் 127ன்றத broadcasting ஐடியாவும். Similarly here 128 will be the network address and 255 will be the broadcasting address. அப்ப host என்ன நம்பர் தரலாம்? The host numbering பாருங்க, we can give starting from 129 to 254 வரைக்கும் தான் நம்ம host IP address கொடுக்க முடியும். So for our understanding, I can use this one, that is 192.168.10.1 ல இருந்து 126 வரைக்கும் subnet 0 ல வரும். And for subnet 1, 192.168.10.129 ல இருந்து 254 வரைக்கும் subnet number 1 ல வரும். So let we have a practical demonstration using this packet tracer software. I have opened the Cisco packet tracer tool. Connect as much as number of systems you need. System number 0 on system number 1, here in system number 2 and system number 3. So for our identification purpose, using this one, let this be the subnet number 0. This be subnet number 1. For our identification purpose, let me write this one. It is subnet 0. Here it is subnet 1. So I'm extending the network. I'm using connecting devices like switch connect. So here I'm using 2960, and here also I'm using 2960. And one more router I need to use. So router I'm using 2811. Or else any network, any either one use it. I take 433 use it. So after placing all these devices, connect all these one, all will be in a straight through connection. So fast internet, PC1 to switch 0, and then PC1 to switch 0. Similarly here from PC2 to switch 1, and here from PC3 to switch 1. PC3 to 1, and from switch 0 to router gigabit Ethernet for 0/0/0. Here also from switch 1 to 0/0/0. So now we are going to configure this one. So go to the PC0. What I had mentioned here, what is the range of this? Go to desktop, go to IP configuration. What is the range we have mentioned there? It is, let me go this one, that is 192.168.10.1.
192.168.10.1 இருந்து 10.126 வரைக்கும் கொடுக்கலாம் சொல்லியிருந்தோம். So here I'll be giving here the IP address 192.168.10.1 நான் கொடுக்குறேன் IP address. So subnet masking பார்த்தீங்கன்னா default நமக்கு since it is a class C address it will be 255.255.255 அப்படி வரும். But here since we have performed this subnetting, we are performing subnetting here. For our understanding purpose, I will be using this one. That is, so here, we have given 1 bit for this. 1 bit network. So if a new subnet masking, default subnet masking for class is 255.255.255.0. But since we have given this particular portion as a network ID, what will be the new subnet mask? New subnet mask will be 255.255. Dot third time also 255. Dot down equal. What is the value for this portion? The value for this portion is 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and this is 128. So the new subnet masking will be dot 128 instead of dot 0 dot 128 in the /25. Is it clear? /25 and 25 bits in the network area represent. Remember, suppose now on the 2 bit contribute பண்றேன். Number of subnet 4 தேவைப்படுது. 4 தேவைப்படுது அப்படின்னா எனக்கு 2 bit contribute பண்ணுவீங்க. அப்ப இங்க 26 வரும். அப்ப what will be the new subnet masking here? That is, in the portion value 128. And then what about this portion? In the portion value 64. Everything add பண்றீங்க. What will be the value? 128 plus 64. 120, 180. So the new number will be 119. Just add பண்ணிக்கோங்க. But here in this scenario, நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோம்? ஒரு bit portion மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கோம். Corresponding portion value is 128. So a new subnet masking will be dot 0 க்கு பதிலா dot 128 னு கொடுங்க. And give gateway. Gateway நம்ம எதை வேணா கொடுக்கலாம். Not on first ID தான் gateway கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை. So since நம்ம 2 system கொடுக்கறதால நான் என்ன பண்றேன்? Third number gateway கொடுக்கறேன். 192.168.10.3. இந்த gateway copy பண்ணிக்கிறேன். Configure பண்ணியாச்சு. So I'm closing this one. So gateway address நான் copy பண்ணி இங்க paste பண்ணேன். Gateway is 192.168.10.3. What is the IP for PC0? PC0 க்கு நான் 1 கொடுத்திருந்தேன். PC1 க்கு .2 கொடுத்தேன். So go to PC1, go to desktop, perform IP configuration. .2 கொடுக்க போறோம். IP subnet masking will be .0 க்கு பதிலா .128 வரும். Default mask value is .3. IP configuration பண்ணியாச்சு. Then close the window. Now go to PC2. இங்க என்ன சொல்லிருக்கோம்? That is, what is the range of this first subnet 0? First subnet is starting from 1 இருந்து 126 வரைக்கும் கொடுத்திருக்கோம். So இங்க we shall give the address as 128, 127 or 128 கொடுத்திருக்கோம். So go to the IP configuration, give it as 192.168.10. Subnet masking 0 என்ன கொடுத்திருப்பீங்க? 0 இருந்து 128 வரைக்கும் கொடுத்திருப்போம். அதுல 0வும் 128யும் நம்ம allocate பண்ண முடியாது. So 1 இருந்து 126 வரைக்கும் தான் host கொடுத்திருப்போம். What about the range for next subnet? 129 ல இருந்து 255 வரைக்கும் தரலாம். Sorry, 128 ல இருந்து 255 வரைக்கும் தரலாம். அதுல first and last நம்ம கொடுக்க முடியாது. அதுக்கு பதிலா வேற address நம்ம கொடுப்போம். Maybe நான் என்ன பண்றேன்? 129 கொடுக்குறேன். 192.168.10.129 கொடுக்குறோம். What will be subnet masking? Subnet masking is default இங்க 0 க்கு பதிலா 128 வரும். And then default gateway any address கொடுப்போம். Maybe 129 to 131 கொடுப்போம். Because ரெண்டு சிஸ்டம் கொடுக்க போறோம். So இங்க 131 எடுத்துக்கோங்க. So gateway is 131.
PC2 க்கு நான் என்ன அட்ரஸ் கொடுக்க போறேன் 129 here 130. For our understanding நம்ம இங்க ரேஞ்ச் என்ன கொடுத்துருந்தோம் ரேஞ்சஸ் இங்க என்ன ரேஞ்ச் வரும் 0 ல இருந்து 128 வரைக்கும் வரும் அது ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்னா போஸ்ட் அட்ரஸ் என்ன கொடுக்கலாம் போஸ்ட் அட்ரஸ் will be 1 ல இருந்து 127 வரைக்கும் தான் கொடுப்போம் because 0ன்றது நெட்வொர்க் ஐடி and 128ன்றது it is for broadcasting purpose. I think now you can able to understand. Similarly இங்க நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா 127 தான் வரும் இங்க ஸோ இங்க 128ல இருந்து 255 வரைக்கும் நமக்கு இங்க சப்நெட் 1ல வரும் ஸோ ஆக்சுவல் போஸ்ட்டுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் 128 தர முடியாது ஸோ 129ல இருந்து 254 வரைக்கும் ஹோஸ்ட் அட்ரஸ் கொடுக்கலாம் அதில் வாட் இஸ் த நெட்வொர்க் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா 128 கொடுக்கலாம் அண்ட் வாட் அபவுட் ஃபார் 255 ப்ராட்காஸ்டிங்க்கு 255 வரும் ஸோ இங்கே சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் ஸோ ஹியர் இட் will not be 120 it is 127 இங்கே தான் 128 வரும் ஸோ இங்கே 120 இந்த PC2 கான்ஃபிகர் பண்ணியாச்சு now coming to the PC3 going to desktop perform IP configuration என்ன IP address கொடுக்குறோம் look at this one look at the cursor .130 கொடுக்குறோம் so 192.168.10.130 subnet masking update பண்ணுங்க it will be 128 and default gateway என்ன கொடுத்துருக்கோம் default gateway is look at this cursor here it's 131 close பண்ணுங்க now we have configured all the systems perform ping operation test பண்ணி பார்ப்போம் now perform ping PC0 வந்து PC1 ping பண்ணி பார்க்குறேன் what is the IP address for PC1 it is 192.168.10.2 perfectly ping ஆகுது similarly PC2 ல இருந்து PC3 ping பண்ணும் what is the IP address that is screen here it is 192.168.10.130 192.168.10.130 so successfully ping ஆகுது இப்போ ஒரு சப்நெட்ல இருந்து இன்னொரு சப்நெட்டுக்கு நம்ம பிங் பண்ணி பார்ப்போம் பிங் ஸ்பேஸ் மேபி இன்னொரு சப்நெட்ல இருக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் பிசி எடுத்துக்கிறேன் PC1 what is IP address 192.168.10.2 இப்போ அப்படின்னா ரெக்வஸ்ட் டைம் அவுட் ஆகுது மேபி செகண்ட் பேக்கெட் அந்த மாதிரி வருதுன்னு பார்ப்போம் எஸ் ஸோ விச் மீன் நமக்கு இன்னும் switch your router perfectly configure agam. So I'm closing this one. Look at this one. Here we are having red color triangle indicating that it is physically connected but logically not connected. So select the router. CLI window la poitu neenga configure pannalam or configure direct physical la poyum config la poyum neenga configure pannalam. So I will be showing the difference here. Look at this one. Go to gigabit Ethernet. First, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் no shutdown கொடுப்போம். Look at this one. Look at this one. உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இங்க ஸ்கிரீனும் பாருங்க நம்ம இங்க கொடுக்கும்போது if I am giving as இப்போ நம்ம என்ன போர்ட் எடுத்துறோம் gigabit Ethernet 0/0/0. So look at the command interface gigabit Ethernet 0/0/0. Give it as இங்க switch on கொடுங்க. Switch on கொடுத்தீங்கன்னா no shutdown வரும். ஓகேவா கமாண்ட் வழியாவும் பண்ணலாம் இல்ல நீங்க டைரக்டா வைக்கலாம். What is the IP version 4 address? Again, address gateway கொடுத்திருக்கோம். Gateway address is 192. Gateway address கொடுங்க 192.168.10.3. Look at this one. இங்க இருக்கு பாருங்க 10.3. Subnet masking என்ன வரும்? It is not 0. இங்க என்ன வரும்? இங்க .128 வரும். So look at this one. நீங்க command வழியாவும் பண்ணாலும் same thing or else direct பண்ணாலும் same thing. So close this one. And then அடுத்து நான் first time நான் directா try பண்ணேன் அடுத்து நான் commandல கொடுப்பாங்க CLI ல look at this one I'm giving exit here exit கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அந்த interface choose பண்ணுங்க interface space gigabit ethernet 0/0/1 and then you enter கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா we have to switch it on so அப்போ no shutdown no shut or no shutdown கொடுத்துட்டு enter கொடுக்குறேன் and then now add the gateway IP address IP space address IP space address
network subnet or IP address another, it is 192.168.10.31. So 192.168.10.131 space subnet masking in over 255.255.255.0 or 122. It should be 128. And give enter. Configuration give exit and then come. Close this one. Now we can observe both were in a green color status. So tomorrow ping money power. Subnet 0 system subnet 1 ping one. So perform ping space PC3 ping month 192.168.10.130. It's waiting for the response. First packet is out. So look at this one. Second, third, fourth packet is successful transfer. So I had mentioned the reason already why the first packet is lost, because router will be taking some time to update its routing table. So Marvin ping money all 4 packets will be successfully transferred. So let me have a check. So look at this one. All 4 packets have been successfully transferred. So likewise, we can able to perform subnet masking. So if you have any doubts, you can ask. So with the help of this experiment, what are the program outcome we can able to achieve? Basic knowledge, whether we can able to achieve basic knowledge somewhat. Problem analysis panna mudiyuma? Yes, we are performing troubleshooting. Whether we are designing any solutions? Yes. Whether we are conducting any investigation on data? No. Whether we are using the modern tool? Yes. Packet tracer we are using. Whether this experiment is helping for engineering and society? Maybe moderately. Whether this experiment is supporting for environment and sustainability? No. Whether ethics is developed? Maybe. Individual teamwork? Yes, maybe. Communication is it developing? Yes, maybe. Whether this experiment is suitable for project management? Maybe. Lifelong learning is problem. So students, in this video, we had discussed about the subnetting using class C address. In the next video, we shall extend the same, discuss the same subnetting using the class B address. If you have any doubts, you can raise it through the command menu. Thank you.